Good morning, students. Today we are going to the subtractions from numbers and operation. Before we enter the exercise, I give the few points about the subtractions. The subtraction is an inverse operation of addition. How? I explain through this example. 7 plus 5 that is equal to 12. So 12 minus 5 that's equal to 7. So from this we can clear that the statement the subtraction is the inverse operation of addition. The second one is the resulting of subtracting one number from another number is called the difference. So 13 subtracted from 24 we get the difference that is equal to 11. Okay, then so I give the one example. Subtract 6300 from 8376. We had seen the numbers in their corresponding place values. So that's why we should write the place values first. Ones, tens, 100, 1000. So I write the 8376 in their corresponding place. That is 6 is 1's place, 7 is 10's place, 3 is 100 place, 8 is 1000 place. What we are to subtract this so sum 6300. So here the answer becomes 2076. How can we get this answer? The 0 subtracted from 6. There is no change in the number. You are not subtracting anything. Write the number as it is. That's why I write 6 in the ones place. In the similar rules, we can subtract 0 from 7. There is no change in the number. You are not subtracting anything. So write the 7 as it is. That is 7 in the tens place. And subtracting 3 from 3. So a number subtract from itself, we get the answer 0. So 6 subtracted from 8, we get the answer 2. So the answer becomes 2076. Here the number which is to be subtracting is known as subtrahend. Okay, the number which is to be subtracting is known as subtrahend. The number from which the subtrahend is subtracting is known as minuend. So the number from which the subtrahend is subtracting is known as minuend. Okay, the answer which we get after the subtracting is known as difference. In this case, we should remember the terms subtrahend, minuend and difference. The minuend is always greater than subtrahend. Then only we can subtract these two numbers. So now we coming to the exercise. The first one is 78,347 and then 59,475. 59,475 subtracted from 78,347 we get 18,872. How can we subtract these two numbers? So we must find the minuend should be greater than the subtrahend. So comparing these two numbers, so 7 and 5, the 7 is greater than 5, so it can be subtracted. 5 can be subtracted from 7. So 5 subtracted from 7, we get 2. Then in tens place, comparing 4 and 7, so 4 is less than 7, so it's not subtracting 7. So we must borrow the 100 plus the 3 reduce 1, so it becomes 2 and give the 1s to tens place. So the 4 becomes 14. So now we can subtract 7 from 14 because minuend is greater than subtrahend. So 7 subtract from 14 we get 7. Then comparing the 100 place, here first we write 2. So 2 is less than 4. So we should borrow from the neighbor number 1000. We get
8 reduced by 1 it becomes 7 and 2 becomes 12. So comparing these two number, minuend is greater than subtrahend, so we can subtract easily. The 4 subtract from 12, we get the answer 8. Then here 7 is not subtracted from, 9 is not subtracted from 7, so we must borrow the neighbor 10,000 place, so the 7 becomes 6 and then 7 in 1000 place 7 becomes 17. So subtract these two numbers, 9 subtract from 17, we get 8. So here the 6 is greater than 5, so you can easily subtract. The 5 subtracted from 6, we get 1. So the answer is 18,872. Similarly, we can do the next sum, that is 67,056, 3,748. So first write the place value and put the numbers in the corresponding places and subtract this number. How can we subtract? So just mind the rules. The minuend is always greater than subtrahend. So comparing these two numbers, 6 is less than 8. So we must borrow from this up. 6 is becomes 16. So 8 subtracted from 16, we get 8. So the number subtract from itself, we get the 0. Then here in 100 place we have 0. So we should borrow from neighbor number, that is 1000. So 7 reduced by 1, it becomes 6. So 0 becomes 10. So 7 subtracted from 10, we get 3. So again in 1000 place 3 is subtracted from 6, we get 3. In 1000 place we have only minuend. The subtrahend has not a 10,000 place, so minuend only has 10,000 place, so we can write the number as it is. So the answer is 63,308. Okay, then coming to the next one. So write the place values first and put the numbers in the corresponding places and subtracting these two numbers. First comparing the minuend and the subtrahend. The minuend is less than the subtrahend, so you should borrow from the neighbors. And similarly we can subtract the previous sums and get 1,10,398. Okay, so let's move on the D sum. Write the place value first and write the numbers in the corresponding places and comparing this minuend and subtrahend. In the previous case, we told a number subtract from 0, subtract from any number. 0 subtract from any number. There is no change in the number. You are not subtracting anything and write the number as it is. But in this case, don't do like that word. So minuend is less than the subtrahend, so we must borrow the neighbor number. The neighbor number also is 0, so we must borrow the 100 place. The 7 reduces 1, it becomes 6. So the 0 becomes 10. Now the tens place having a 10. So now we can ask the borrow from 10. So the 10 reduces 1, it becomes 9. The ones place becomes 10. So subtracting these two number, 8 from 10, we get 2. Similarly in tens place, the 3 subtracted from 9, we get 6. Then 100th place, 5 subtracted from 6, we get 1. So 4 subtracted from 9, we get 5. In this place, the subtrahend not having the 10,000 place, so write the minuend as it is, that is 8. The answer is 85,162. Okay. So now coming to the word problems. Rahul has 3,289 stamps. Ravi has 4,021 stamps. How many more stamps does Ravi have than Rahul? When you comparing the two person, we must subtract and can tell the
how many more number of stamps Ravi have. So write this place value first. So every sum we should write the place values first. So ones, tens, hundred, thousands. The number of stamps Ravi has 4021. The number of stamps Rahul has 3289. So the minuend is greater than the subrahand. That's why I write the bigger number in the first place and the smaller number in the second place. Now we solving these two numbers, we get 1 is less than 9, so it not subtracted, so we must borrow in the tens place, so it gives 1, so 1 becomes 11, so 9 subtracted from 11 we get 2. Similarly, in the tens place having one number, the 1 is less than 8, so we must borrow the neighbor number 100. The neighbor number also 0, so we must ask the next number 1000 place. The 4 reduces 1, it becomes 3 and gives one number to hundreds. The 100 place becomes 10. Now the 10th place asking to the 100 place. So the 10th 100 plus 10 reduces 1, it becomes 9. So it gives one number to the 10th place. Upon the 10th place becomes 11. So 8 subtracted from 11 we get 3. Similarly in 100 place 2 subtracted from 9 we get 7. So 3 subtracted from 3 we get 0. So if you write your choice, if you write the zeros or not, you can write in this place 0 or not. Okay, then so Ravi has 732 stamps more than Rahul. How much stamps more? 732. Coming to the next one, this is a very different sums. So the creative sums, look on the books ma. So look here, create the story problem by using the picture given below. So they didn't give the steps words problem. So like third sum, like second sum, they are only give the pictures. From these pictures we can create the word problem, that is the story problem. So from this picture first, they are given two pictures. From this picture first I make the one word problem, that is in a browsing center he buys the computer of rupees. In a browsing center he buys the computer of rupees 15,672 and a printing machine of rupees 6,276. What is the difference between them? So I make the question. In a browsing center he buys the computer of rupees 15,672 and a printing machine of rupees 6,276. What is the difference between them? So we must make the words like second sum you yourself. So that's why I make one problems, create one problem. The next problems your choice as it is. Okay, then write the place values and put the cost price of computers and then write the cost price of printing machine. So subtracting these new numbers in the previous case we get 9,396. Okay, the difference between the computer and the printing machine is equal to the 9,396. Similarly, from the second picture I myself create the word story, that is a person plan to travel because they shows the distance, the road and the distance. From this I think one problems, traveling problems. Okay, a person planned to travel 7,845 meter but he covered the distance 4,782 meter. Find the distance they will take to complete the travel. So ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து போகணும்னு
திங்க் பண்ணுறாரு. பட் கவர் பண்ணது வந்து 4782 மீட்டர். ஸோ ரிமைனிங் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அவர் கவர் பண்ணி அவரோட பிளானை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவாருன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு 7845. So he covered is equal to 4782. Subtracting these two numbers, we get 3063. So how much he must traveled? 3063 meters. So these are very different some creative sums ma. So you yourself make the words. So like second sum. Okay. So in this sum we completed the exercise 2.6. If you have any doubt ask me. Okay. Thank you. ஓகே கண்ணா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து டாபிக் சப்ராக்ஷன் பார்த்தோம். இப்போ வந்து அசைன்மெண்ட் 3 இப்போ வந்து ஹோம்ஒர்க் நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஜஸ்ட்டு 4 கொஸ்டின் தான் கண்ணா, ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் போட்டுடலாம். ஓகே, ரைட் த நம்பர் நேம்ஸ் ஃப்ரம் 1 to 20. 1 to 20 வரைக்கும் நம்பர் நேம்ஸ் எழுதணும். ONU1 TWO2 அப் டு TWENTY வரைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரஃப் நோட்லேயே நம்ம இதை காப்பி பண்ணலாம். லாஸ்ட் இயர் நோட் ஏதாவது இருந்தால் அதுலேயே அசைன்மெண்ட் 3ன்னு போட்டு டேட் போட்டு டே போட்டு டைம் போட்டு உங்களோட கிளாஸஸ் போட்டு இந்த அசைன்மெண்ட் நம்பர் நேம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து 11 to 20. ஓகேவாம்மா? தென் ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் கமா அண்ட் ரீரைட் கரெக்ட்லி. நம்ம இப்போ வந்து உன்னோட 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு இந்தியன் சிஸ்டம் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேர்மில். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்தியன் சிஸ்டம் பிரகாரம் இங்கே கமா போடணும். இங்கே வந்து எரர் தப்பாக போட்டிருக்காங்கம்மா, இன்கரெக்ட் பிளேசஸாக போட்டிருக்காங்க. கமாஸ் வந்து இன்கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்தியன் சிஸ்டம்னால் நம்ம எப்படி கமா போடுவோம்? புட் த கமாஸ் 3 digits ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் அண்ட் தென் 2 கமாஸ். இதுதான் வந்து ரூல்ஸ். அதாவது புட் த கமாஸ் ஆஃப்டர் ரெஸ்பெக்டிவ் குரூப்னு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு 3 digits ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் அண்ட் தென் 2. ஸோ இங்கே வந்து மிஸ்டேக் போட்டிருக்காங்க, சிங்கிள் டிஜிட்ஸ்க்கெலாம் கமா போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கமாவை கரெக்ட் பண்ணி இந்தியன் சிஸ்டம் பிரகாரம் ஃபஸ்ட்டு 3 digits ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் அண்ட் தென் 2 டிஜிட்ஸ்க்கு கமா போடணும். ஸோ இதை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து கமாஸ் மட்டும் போட்டால் போதும். ஸோ செகண்ட் ரோமன் வந்து புட் த கமாஸ் கரெக்ட்லி. த தேர்ட் ரோமன் வந்து ரைட் த நம்பர் நேம்ஸ் இன் த இந்தியன் சிஸ்டம் பை யூஸிங் த கமாஸ். ஸோ given 6 digits numbers கொடுத்துருக்காங்க and then 7 digits numbers also given. So we must put the commas first in Indian system method and write the number names that for these 2 sums. ஓகேவாம்மா? ஃபஸ்ட்டு கம்மா போட்டுக்கோங்க. இந்தியன் சிஸ்டம் பிரகாரம் ரைட் டு லெஃப்ட் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு 3 digit அண்ட் தென் 2 டிஜிட்ஸ் கம்மா போடணும். அப்போ ரீட் அவுட் பண்ணும்பொழுது என்ன ரீட் அவுட் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ரீட் அவுட் பண்ணணும். புரியுதாம்மா? அப்போ எப்படி நம்பர் ரீட் அவுட் பண்ணலாம், 3 அப்படின்னு ரீட் அவுட் பண்ணலாம். அதோட குரூப் மேலே என்ன வரும், லேக். அப்போ ரீட் அவுட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும், 3 lakhs. அடுத்து குரூப்பில் யார் இருப்பா, 47. அந்த நம்பரை ரீட் அவுட் பண்ணணும். 47. அடுத்து அந்த குரூப் யார் இருப்பா, 1000. அப்போ 3 lakhs 47,000 அண்ட் அந்த லாஸ்ட்டு 3 digit ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி எழுதலாம், 100 பிளேஸ் இல்லாதனால 56ன்னு சொல்லலாம். அப்போ 3 lakhs 47,056. ஓகேவாம்மா? தென் அதே மாதிரி இந்த வேர்ட்ஸில் நீங்கள் எழுதணும். தென் இங்கே பாருங்கள், புட் த கமாஸ் ஃபஸ்ட்டு 3 digits ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் அண்ட் தென் 2 கமாஸ். ஸோ அந்த கமாஸ் போட்டோன்னா நம்ம எப்படி ரீட் அவுட் பண்ணலாம், 73 நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு 73 நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு அதோட குரூப் லேக்ஸ். அப்போ ஸோ 73 lakhs 45,000. இது ஆஸ் யூஷுவல் 3 digit 671. ஓகேவாம்மா? இது ரீட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிட்டேன், நீங்கள் அழகாக எழுதுங்க. ஓகே, இது ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும், சீக்கிரம் இந்த 4 ஹோம்ஒர்க்கையும் முடிச்சிடலாம். லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து 3rd டேபிள் பார்த்தோம். இந்த கிளாஸில் வந்து வீட்டில் 4th டேபிள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஓரல் பண்ணிவிட்டு சைன் வாங்கிடுங்க. ஸோ இந்த 4th டேபிள் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் மிஸ் ஒரு கிராஃப் மாதிரி மைண்ட் மேப் மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறேன், இந்த மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக 3rd டேபிள் படிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு டயக்ராம் போட்டோமா, அந்த டயக்ராம் மூலமாக படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 4th டேபிளுக்கு இந்த மாதிரி தான் டயக்ராம் போடுவோம். 3rd டேபிளுக்கு என்ன பண்ணோம், இதை டிவைட் பண்ணி 3 rows 3 காலமாக போட்டோம். ஆனால் 4th டேபிளுக்கு இந்த டயக்ராம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஈவன் நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஈவன் நம்பர்லாம் என்னென்னு தெரியும். ஈவன் நம்பர்லாம் யார் யார், 0 2 4 6
8 இவங்களாம் ஈவன் நம்பர்ஸ். ஸோ இந்த ஈவன் நம்பர்ஸை இந்த ப்ளேஸ் பண்ணுறது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 4th டேபிள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது இந்த பிளேஸ்லேருந்து ஈவன் நம்பரை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு போகணும். இந்த ரவுண்டு இருக்குது பார்த்தியா, சர்க்கிள்குள்ளே 0 போட்டுருங்க ஒன்ஸ் பிளேஸில். அது எல்லாத்துக்குமே ஒன்ஸ் பிளேஸில் 0 போட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ சர்க்கிள்குள்ளே ஒன்ஸ் பிளேஸில் 0 போட்டுட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் ஃபிகர் வரைஞ்சி அதை 4ஆக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. 2 ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க, அது 4ஆக டிவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஈவன் நம்பர் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஈவன் நம்பர் கரெக்டாக எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம், ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 2 4 6 8. அதே மாதிரி அடுத்த ரெக்டாங்கிள்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஈவன் நம்பரை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். எப்படி 2 4 6 8. ஓகேவாம்மா? ஸோ இப்போ இந்த ரோவில் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு 0 இருக்கோ, அப்போ அடுத்ததில் என்ன பண்ணணும் 1. இந்த ரோ ஃபுல்லாக 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகும், 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். இங்கே வந்து 0 ஃபஸ்ட்டு 0 ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், இது ஃபுல்லாக 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். அப்போ 0 0. 0க்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன 1. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் 1 1. ஓகேவா? ஓகேவாம்மா? தென் என்ன போடலாம், 1க்கு அடுத்த நம்பர் என்ன 2. அது நம்ம இந்த சர்க்கிள் போயிடும். இங்கே சர்க்கிள்குள்ளே என்ன போடுறோமோ அதை நம்பர் தான் நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ ஆகும். இந்த சர்க்கிள்குள்ளே என்ன நம்பர் போடுறோமோ அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ ஆகும். அப்போ இங்கே என்ன போடணும் 2 தான் போடணும். அப்போ என்ன ஆகும் 2 2. இந்த ரோ ஃபுல்லாக 2. அப்போ 2க்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வரும் 3. ஸோ 3 3. ஸோ 3க்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வரும் 4. புரிஞ்சுதாம்மா? இப்போ சொல்லி பாருங்களேன். 4 zeros are 0. 4 1 is 4. 4 2s are 8. 4 3s are 12. 4 4s are 16. 4 5s are 20. 4 6s are 24. 4 7s are 28. 4 8s are 32. 4 9s are 36. 4 10s are 40. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் மெமரி ஆகிற வரைக்கும் டயக்ராம் மூலமாக டேபிள்ஸ் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். எப்படி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் 3rd டேபிள் இதே மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்ல, அதே மாதிரி இந்த டயக்ராம் மூலமாக நீங்கள் 4th டேபிள் கொஞ்சம் மெமரி ஆகிற வரைக்கும் படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா தப்பு இல்லாமல் வரும், எரர் மிஸ்டேக் இல்லாமல் வரும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் 4ஆக டிவைட் பண்ணிட்டோம், இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் 4ஆக டிவைட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஈவன் நம்பரை யூஸ் பண்ணோம். எங்கே எப்படி ஈவன் அது மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. ஈவன் நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணணும், டவுன்லேருந்து அப்புக்கு எழுதிட்டு போகணும். 2 4 6 8. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு டேபிளர் காலத்துலையும் எழுதணும் 2 4 6 8. அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக 0 10th பிளேஸில் போடணும். செகண்ட் ரோவில் 1 போடணும். இந்த சர்க்கிள்குள்ளே 2 போடணும். சர்க்கிள்குள்ளே என்ன போடுறோமோ அடுத்த நம்பர் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எங்கெங்கே நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ரிமெம்பர் பண்ணோமோ அந்த இடத்த வந்து கீப் இன் மைண்ட். ஓகேவாம்மா? அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஈஸி டு ரைட் த ப்ராப்ளம், அதாவது டேபிள்ஸ். ஓகே, தென் இந்த சர்க்கிளுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் அதே கண்டினியூ ஆகணும். என்ன நம்பர் இருக்கோ கண்டினியூ ஆகணும். அப்போ என்ன போடலாம், இதோட 10th பிளேஸ் ஃபுல்லாக 2 போட்டுக்கலாம். அப்போ இதோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வரும், 2க்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வரும் 3. அப்போ இந்த ரோ ஃபுல்லாக 10th பிளேஸில் 3 போட்டுடணும். அப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வரும் 4. இதே மாதிரி உனக்கு 11 12 வேணும்னா அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். என்ன பண்ணலாம், இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுட்டு அதை 4ஆக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. சரியாம்மா? 4ஆக டிவைட் பண்ணிவிட்டு 2 4 6 8. இதே நம்பர் இந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருக்க நம்பர் தான் இங்கே கண்டினியூ ஆகிடும். அப்போ 11 4s are 44. 12 4s are 48. இங்கே 4 போடணும். அடுத்து நம்பர் 5 நெக்ஸ்ட்டு ரோவில் போடணும். புரியுதாம்மா? 4 13s are 52. 4 14s are 56. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணிட்டே போனோன்னா உங்களுக்கு 4th டேபிள் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். புரியுதா? நீங்கள் மெமரி ஆகிற வரைக்கும் இந்த டயக்ராம் மூலமாக நம்ம வந்து 4th டேபிள் படித்தோம்னா உங்கள் மைண்டில் நல்லா நிற்கும். சரியா? பறக்கவும் மறக்காது. ஓகே, தேங்க்யூ. இன்றைக்கி இந்த 4 sums தான் அசைன்மெண்ட். அந்த 4 sumஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி குரூப்புக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுங்க இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே. தேங்க்யூ.